Hola a todos. Hello everybody. Ciao a tutti. This will be a bilingual video. I will talk about this topic first in English, and then I will repeat it in Spanish. This will be a demonstration and a very brief talk about nasal sounds in a human language, nasal consonants. This was brought on by a question by Fan Calab, a viewer from Brazil. He wants to know more about the labiodental M sound. Okay, let's forget about the IPA for a second and let's just concentrate on the mouth and what you do when you pronounce nasal sounds. I'm going to pronounce voiced nasal sounds. Voiceless nasal sounds do exist in human language, but they're going to be a bit hard to hear if I pronounce them. What constitutes a nasal sound? When you pronounce a nasal consonant, you block the passage of air in some way so that instead of coming out of your mouth, the air will come out of your nose. So if you have a cold, these are the sounds that sound muffled because your nose is partially blocked by the fact that you have a cold. I will pronounce bilabial. I will go from the outside of the mouth, both lips, to the back of the mouth in order, and then back out. The first sound will be bilabial with both lips. The second sound will be labiodental, with the bottom lip against the top teeth. The third sound will be dental. I will put my tongue against the back of my teeth. Then alveolar. I will put my tongue against the ridge behind the teeth, against the little bump behind the teeth. Then postalveolar, against the ridges of the palate. Retroflex, with my tongue curved, with the top of my tongue curved back. Then palatal, with my tongue against the roof of my palate. Then velar, against the soft palate, the velum, and then uvular against the uvula. Okay, bilabial nasal, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, retroflex, palatal, velar, uvular, the labial, and then back from the back to the front. The labiodental is articulated in English and in Spanish when a nasal comes directly before another labiodental sound. For example, an F sound or a V sound in English, or an F sound in Spanish. So, for example, in the English word information and in the Spanish word informal. Okay, now in Spanish. Muy bien, voy a hablar de las consonantes nasales. Las consonantes nasales se articulan de tal forma que de alguna forma u otra con el aparato fonatorio, con la boca, se cierra el pase del aire y el aire sale del cuerpo a través de la nariz. Estos son los sonidos que suenan raros cuando uno está resfriado.
De paso, estoy ligeramente resfriado. Bueno, voy a ilustrar los sonidos, demostrar los sonidos, cómo se oyen desde afuera, desde los labios. Voy a empezar con una nasal bilabial con los dos labios y voy a terminar atrás, en la parte de atrás de la boca, contra la campanilla o la úvula, que es el nombre científico. Entonces, un sonido nasal bilabial. Labio dental. Dental. Alveolar. Postalveolar. Retroflejo. Palatal. Velar. Uvular. Los sonidos uvulares se articulan contra la campanilla. Los sonidos velares contra el velo del paladar, que es la parte blanda del paladar. La nasal palatal se articula contra el techo del paladar. La retrofleja se articula contra la parte dura del paladar, pero con la punta de abajo de la lengua, con la lengua curvadas hacia atrás. Postalveolar contra como diría, como los riscos del paladar antes de que se cubra para arriba. El sonido alveolar contra el alvéolo del paladar, que es esa protuberancia detrás de los dientes. Sonidos dentales contra la parte de atrás de los dientes. Labios dentales con el labio de abajo contra los dientes superiores. Bilabial con los dos labios. Ahora, de atrás para adelante. Uvular, velar, palatal, retrofleja, postalveolar, alveolar, dental, labiodental y bilabial. En castellano, la nasal labiodental se articula cuando hay una nasal antes de un sonido F, que es también labiodental. Por ejemplo, palabras como información, informal, informar, etc. Gracias por mirar este video. Thanks for watching. Until next time.